look into this picture. നമുക്കിവിടെ രണ്ട് ബാലൻസസ് കാണാം അല്ലെ? രണ്ട് ബാലൻസസ് ഉണ്ട്. ഒന്നൊരു കോമൺ ബാലൻസും ഒന്നൊരു സ്പ്രിംഗ് ബാലൻസും ആണ്. അപ്പോൾ എന്താണ് ഈ കോമൺ ബാലൻസും സ്പ്രിംഗ് ബാലൻസും തമ്മിലുള്ള ഒരു ഡിഫറൻസ്? അല്ലെങ്കിൽ എന്താണ് ഇവർ എന്തിനാണ് ഉപയോഗിക്കുന്നത്? എന്തുകൊണ്ടാണ് നമുക്ക് രണ്ട് ബാലൻസ് അല്ലെ? അപ്പോൾ കോമൺ ബാലൻസ് ആക്ച്വലി മാസ് മെഷർ ചെയ്യാൻ വേണ്ടിയിട്ടാണ്. അതുപോലെ തന്നെ സ്പ്രിംഗ് ബാലൻസ് നമുക്ക് വെയിറ്റ് മെഷർ ചെയ്യാൻ വേണ്ടിയിട്ടാണ് നമ്മൾ ഉപയോഗിക്കുന്നത്. ഇനി വാട്ട് ഈസ് ദ ഡിഫറൻസ് ബിറ്റ്വീൻ മാസ് ആൻഡ് വെയിറ്റ്? ഓക്കെ, അപ്പൊ ഇതിന്റെ ഒരു ഉത്തരം നമ്മൾ ഈ സെഷനിൽ കവർ ചെയ്യുന്നുണ്ട്. സോ ഇൻ ദ സെഷൻ വി ആർ ഗോയിങ് ടു സ്റ്റഡി അബൌട്ട് ദി ഡിഫറൻസ് ബിറ്റ്വീൻ മാസ് ആൻഡ് വെയിറ്റ്. ഓക്കെ, ഇനി ഈ ഒരു ഫിഗർ നോക്കിയാൽ നിങ്ങൾക്ക് അറിയാം എന്താണ് ഒരു ഫ്രൂട്ട് അതിന്റെ ട്രീയിൽ നിന്ന് താഴേക്ക് വീഴുന്നു, റൈറ്റ്? സോ വി ക്യാൻ സേ ദാറ്റ് ഇറ്റ് ഈസ് അണ്ടർ ഫ്രീ ഫോൾ. അതുപോലെ തന്നെ ഈ ടോപ്പ് ഓഫ് ദി ബിൽഡിംഗിൽ നിന്ന് ഒരു മനുഷ്യൻ ഒരു ബോൾ ഡ്രോപ്പ് ചെയ്യുവാണ്. സോ ഹിയർ ഓൾസോ നമുക്ക് പറയാൻ പറ്റും ദി ഓബ്ജെക്ട്, ദി ബോൾ ഹിയർ, അത് ഇറ്റ് ഈസ് അണ്ടർ ഫ്രീ ഫോൾ എന്ന് പറയാൻ പറ്റും. സോ വാട്ട് ഈസ് ഫ്രീ ഫോൾ ആൻഡ് വാട്ട് ഈസ് വെയ്റ്റ്ലെസ്നെസ്? സോ ഇതൊക്കെ ഇന്നത്തെ ഈ സെഷനിൽ നമ്മൾ കവർ ചെയ്ത് പോകും. അപ്പൊ നമുക്കറിയാം എവറി ഓബ്ജെക്ട് ഈസ് അട്രാക്റ്റഡ് ടുവേർഡ്സ് ദി സെന്റർ ഓഫ് ദി എർത്ത് അല്ലെ? എർത്തിലുള്ള എല്ലാ ഓബ്ജെക്ട്സും എന്താണ്, എർത്തിന്റെ സെന്ററിലേക്ക് അവർക്കൊരു അട്രാക്ഷൻ ഉണ്ട്. ആൻഡ് ഹൗ ക്യാൻ വി കാൽക്കുലേറ്റ് ദിസ് ഫോഴ്സ് ഓഫ് അട്രാക്ഷൻ? അതുപോലെ തന്നെ ഈ ഫോഴ്സ് ഓഫ് അട്രാക്ഷൻ പറയുന്ന പേരാണ് എന്ത്? ഫോഴ്സ് ഓഫ് ഗ്രാവിറ്റി. ഓർ ഇൻ അതർ വേർഡ്സ്, ഹൗ ക്യാൻ വി കാൽക്കുലേറ്റ് ദിസ് ഫോഴ്സ് ഓഫ് ഗ്രാവിറ്റി? അപ്പം if a body of mass m is attracted towards the earth, then the force of gravity is given by F is equal to gmm by r square. അല്ലേ? സോ ഫോഴ്സ് ഓഫ് ഗ്രാവിറ്റിനെ നമുക്ക് എന്താന്ന് പറയാം? ഫോഴ്സ് വിത്ത് വിച്ച് എ ബോഡി ഓഫ് മാസ് m is attracted towards the center of the earth. m മാസ്സുള്ള ഒരു വസ്തു എന്താണ്, എർത്തിന്റെ സെന്ററിലേക്ക് അട്രാക്ട് ചെയ്യപ്പെടുന്ന ഫോഴ്സിനെയാണ് നമ്മൾ ഫോഴ്സ് ഓഫ് ഗ്രാവിറ്റി എന്ന് പറയുന്നത്. ഫോഴ്സ് ഓഫ് ഗ്രാവിറ്റി ഓൾറെഡി നമ്മൾ പഠിച്ചതാണ്. ഫോഴ്സ് ഓഫ് ഗ്രാവിറ്റി ഈസ് ഗിവൺ ബൈ എഫ് ഈക്വൽ ടു gmm ബൈ ആർ സ്ക്വയർ. വേറെ ക്യാപിറ്റൽ ജി എന്ന് പറയുന്നത് ഗ്രാവിറ്റേഷണൽ കോൺസ്റ്റന്റ് ആണ്, അതിനൊരു കോൺസ്റ്റന്റ് വാല്യൂ ആണ്. ക്യാപിറ്റൽ എം എന്ന് പറയുന്നത് മാസ് ഓഫ് ദി എർത്ത് ആണ്. ക്യാപിറ്റൽ ആർ എന്ന് പറയുന്നത് റേഡിയസ് ഓഫ് ദി എർത്ത് ആണ്. ആൻഡ് സ്മോൾ എം എന്ന് പറയുന്നത് മാസ് ഓഫ് ദി ബോഡി. ഏത് ബോഡിയാണോ അട്രാക്ട് ചെയ്യപ്പെടുന്നത് ടുവേർഡ്സ് എർത്ത് അതിന്റെ മാസ് ആണ് സ്മോൾ എം. ഓൾസോ നമുക്കറിയാം ആക്സിലറേഷൻ ഡ്യൂ ടു ഗ്രാവിറ്റി, ഇത് നമ്മൾ പഠിച്ചു. ആക്സിലറേഷൻ ഡ്യൂ ടു ഗ്രാവിറ്റി ജിനെ നമുക്ക് gm ബൈ ആർ സ്ക്വയർ എന്ന് പറയാം. സോ ഈ ഇക്വേഷനിൽ gm ബൈ ആർ സ്ക്വയറിനെ നമ്മൾ സ്മോൾ ജി സബ്സ്റ്റിറ്റ്യൂട്ട് ചെയ്താൽ നമുക്ക് ഇവിടെ കിട്ടും എഫ് ഇസ് ഇക്വൽ ടു എം ഇൻറ്റു ജി എന്ന് പറയും. വേർ എം ഇസ് ദ മാസ് ഓഫ് ദി ഓബ്ജെക്ട് ദാറ്റ് ഇസ് ഗെറ്റിംഗ് അട്രാക്റ്റഡ് ടുവേർഡ്സ് ദി എർത്ത് ആൻഡ് ജി ഈസ് ദി ആക്സിലറേഷൻ ഡ്യൂ ടു ഗ്രാവിറ്റി. അപ്പോൾ ആ ഫോഴ്സിനെ, ഫോഴ്സ് ഓഫ് ഗ്രാവിറ്റിനെ നമുക്ക് ഇവിടെ മാസ് ഇൻറ്റു ആക്സിലറേഷൻ ഡ്യൂ ടു ഗ്രാവിറ്റി ആയിട്ട് സിംപ്ലിഫൈ ചെയ്യാൻ പറ്റും. ഓക്കെ, സോ ആസ് വി ഓൾറെഡി ഡിസ്കസ്ഡ്, നമ്മൾ മാസ് ആൻഡ് വെയിറ്റ് തമ്മിലുള്ള ഡിഫറൻസ് ആണ് ഇപ്പം ഡീൽ ചെയ്യാൻ പോകുന്നത്. അപ്പൊ മാസിനെ നമ്മൾ പറഞ്ഞ പോലെ തന്നെ ഇറ്റ് ഈസ് മെഷേർഡ് യൂസിങ് കോമൺ ബാലൻസ് ആൻഡ് സ്പ്രിംഗ് ബാലൻസ് ഉപയോഗിച്ചിട്ടാണ് നമ്മൾ വെയിറ്റ് മെഷർ ചെയ്യുന്നത്. ഓക്കെ, സോ ദി ക്വാണ്ടിറ്റി ഓഫ് മാറ്റർ ദാറ്റ് ഇസ് പ്രസന്റ് ഇൻ ആൻ ഓബ്ജക്റ്റിനെയാണ് നമ്മൾ മാസ് എന്ന് പറയുന്നത്. അപ്പം ഒരു ഓബ്ജക്റ്റിൽ പ്രസന്റ് ആയിരിക്കുന്ന മാറ്ററിന്റെ ക്വാണ്ടിറ്റി, ദാറ്റ് ഈസ് ദി മാസ്. പക്ഷെ അതാണോ വെയിറ്റ്? നോ, വെയിറ്റ് ഇസ് ആക്ച്വലി ദ ഫോഴ്സ്. വെയിറ്റ് എന്ന് പറയുന്ന ഒരു ഫോഴ്സ് ആണ്. സോ വെയിറ്റ് ഈസ് ദി വെയിറ്റ് ഓഫ് എ ബോഡി ഈസ് ദി ഫോഴ്സ് വിത്ത് വിച്ച് ദി എർത്ത് അട്രാക്ട്സ് ദ ബോഡി ടുവേർഡ്സ് ഇറ്റ്സ് സെന്റർ അല്ലെ? അപ്പം എവറി ഓബ്ജെക്ട് ഇസ് ഗെറ്റിംഗ് അട്രാക്റ്റഡ് ടുവേർഡ്സ് ദി സെന്റർ ഓഫ് ദി എർത്ത്. എല്ലാ ഓബ്ജെക്ട്സും എർത്തിന്റെ സെന്ററിലേക്ക് ഗെറ്റിംഗ് അട്രാക്റ്റഡ് അല്ലെ? അപ്പൊ വെയിറ്റ് ഓഫ് ദ ബോഡി എന്ന് പറയുന്നത് force with which that object is getting attracted. So weight is actually ഒരു ഫോഴ്സ് ആണ്. നമ്മൾ ഓൾറെഡി പറഞ്ഞ പോലെ തന്നെ എഫ് ഇസ് ഇക്വൽ ടു എം ജി, അല്ലെങ്കിൽ ആ ഫോഴ്സിനെ നമുക്ക് എഫ് ഇക്വൽ ടു എം ജി എന്ന് പറയാം, അല്ലെങ്കിൽ വെയിറ്റ് ഇസ് ഇക്വൽ ടു എം ജി എന്ന് പറയാം. എം ഇസ് ദി മാസ് ഓഫ് ദി ഓബ്ജെക്ട് ദാറ്റ് ഇസ് ഗെറ്റിംഗ് അട്രാക്റ്റഡ്, ജി ഇസ് ദി ആക്സിലറേഷൻ ഡ്യൂ ടു ഗ്രാവിറ്റി. ഇനി എസ് ഐ യൂണിറ്റ് ഓഫ് വെയിറ്റ് ന്യൂട്ടൺ തന്നെയാണ്. എസ് ഐ യൂണിറ്റ് ഓഫ് ഫോഴ്സ് ന്യൂട്ടൺ ആണ്, നമുക്കറിയാം അല്ലെ? അപ്പൊ വെയിറ്റും ഒരു ഫോഴ്സ് തന്നെയാണ്, അതുകൊണ്ട് അതിന്റെ എസ് ഐ യൂണിറ്റും ന്യൂട്ടൺ തന്നെയാണ്. വി ക്യാൻ ഡിനോട്ട് ഇറ്റ് ബൈ ക്യാപിറ്റൽ എൻ. ഓക്കെ, സോ ഇപ്പം ഓൾറെഡി ഡിസ്കസ് ചെയ്ത് തന്നെയാണ് ആ ഫോഴ്സിന്റെ വാല്യൂ നമ്മൾ ഒന്നും കൂടെ കണ്ടുപിടിക്കുകയാണ്. സോ ഫോഴ്സ് വിത്ത് വിച്ച് എ ബോഡി ഓഫ് മാസ് എം ഇസ് അട്രാക്റ്റഡ് ബൈ ദ എർത്ത് ടുവേർഡ്സ് ദി സെന്റർ ഈസ് ദി ഫോഴ്സ് ഓഫ്
gravity that is given by capital F is equal to capital G into capital M into small m by r square, where capital G is the gravitational constant, capital M is the mass of the earth, then capital R is radius of earth, and small m is the mass of the body. So body of mass and small m is the mass of the body. അപ്പോൾ ഈ ഇക്വേഷൻ നമ്മൾ റീഅറേഞ്ച് ചെയ്തതാണ് ഇവിടെ. സ്മോൾ എമ്മിനെ നമ്മൾ ആദ്യത്തിലേക്ക് എടുത്തു. സോ സ്മോൾ എം ഇൻറ്റു ജി എം ബൈ ആർ സ്ക്വയർ എന്ന് എഴുതി. ഓൾസോ ജി എം ബൈ ആർ സ്ക്വയർ ഈസ് ആക്ച്വലി ദി ആക്സിലറേഷൻ ഡ്യൂ ടു ഗ്രാവിറ്റി ജി. Therefore, we can write F is equal to m into g, or force is equal to mass into acceleration due to gravity, or weight is equal to mass into acceleration due to gravity. We are going to define 1 kilogram weight. So this is another unit of weight. We already SI unit പറഞ്ഞു Newton. So we are going to define 1 kilogram of weight. So 1 kilogram weight is the force of attraction exerted by the earth on an object of mass 1 kg. 1 kg ഉള്ള ഒരു ഒബ്ജക്റ്റിന് എന്താണ് ഒബ്ജക്റ്റിൽ എക്സ്പീരിയൻസ് ചെയ്യപ്പെടുന്ന ഫോഴ്സ് ഓഫ് അട്രാക്ഷനെയാണ് നമ്മൾ 1 കിലോഗ്രാം വെയിറ്റ് എന്ന് പറയുന്നത്. സോ 1 കിലോഗ്രാം വെയിറ്റിനെ അല്ലെങ്കിൽ കിലോഗ്രാം വെയിറ്റിനെ നമുക്ക് അനദർ യൂണിറ്റ് ഓഫ് ഫോഴ്സ് ഒക്കെ ആയിട്ട് പറയാൻ പറ്റും. യൂണിറ്റ് ഓഫ് ഫോഴ്സ് ആയിട്ടും നമുക്ക് പറയാൻ പറ്റും. സോ എഫ് ഇസ് ഇക്വൽ ടു എം ജി ആണ്. 1 കിലോഗ്രാം വെയിറ്റിനെ നമ്മൾ എങ്ങനെ ഡിഫൈൻ ചെയ്യും? 1 കിലോഗ്രാം ഓഫ് ആൻ ഒബ്ജക്റ്റ് അല്ലെ, മാസ് 1 കിലോഗ്രാം ഉള്ള ഒരു ഒബ്ജക്റ്റിൽ എക്സ്പീരിയൻസ് ചെയ്യപ്പെടുന്ന ഫോഴ്സ്. So F is equal to mg, we are substituting mass is equal to 1 kg and g is equal to 9.8 meter per second square. So 1 into 9.8 gives 9.8 kilogram meter per second square. That will give 9.8 Newton. അല്ലെങ്കിൽ we can say 1 kilogram weight is equal to 9.8 Newton. So mass and weight, we're going to do some problems to find the difference. Okay. So mass and weight of a body is determined at the pole and at the equator. നമ്മൾ എർത്തിന്റെ പോളിൽ ഇക്വേറ്ററിലും വെച്ചിട്ട് നമ്മൾ മാസ് ആൻഡ് വെയിറ്റ് ഓഫ് എ ബോഡി കണ്ടുപിടിക്കാൻ പോവാണ്. സേ ലെറ്റ് ദി മാസ് ഓഫ് ദി ബോഡി ബി സ്മോളം അല്ലെ, സ്മോളം മാസ് ഉള്ള ഒരു ഒബ്ജക്റ്റിന്റെ മാസും വെയിറ്റും എവിടെ അറ്റ് ദി പോൾ ആൻഡ് അറ്റ് ദി ഇക്വേറ്റർ നമ്മൾ ഡിറ്റർമൈൻ ചെയ്യാൻ പോവാണ്. അപ്പൊ നമ്മളോട് ചോദിക്കുകയാണ്, ഡു യു തിങ്ക് ഇസ് ദർ എനി ഡിഫറൻസ് ഇൻ മാസ് ആൻഡ് വെയിറ്റ്? പോളിൽ വെക്കുമ്പോഴും ഇക്വേറ്ററിൽ വെക്കുമ്പോഴും are you expecting a difference in mass and weight, or will there be any difference in mass and weight? So we know mass is the quantity of matter that is present in a matter or present in a body. Quantity of matter that is present in a body എന്ന് പറയാം. So mass എന്താണ്? mass ഒരു constant ആണ്. We can or we cannot expect a change in the mass at different places of the earth. നമ്മൾ ഓൾറെഡി പ്രീവിയസ് സെഷൻസിൽ കണ്ടതാണ്. ദി വാല്യൂ ഓഫ് ഗ്രാവിറ്റി, ദി ആക്സലറേഷൻ ഡ്യൂ ടു ഗ്രാവിറ്റി ഇസ് ഡിഫറെന്റ് അറ്റ് ഡിഫറെന്റ് പ്ലേസസ് ഓൺ എർത്ത്. ഇറ്റ് ഈസ് ഡിഫറെന്റ് അറ്റ് ദി പോൾസ്, ഇറ്റ് ഈസ് ഡിഫറെന്റ് അറ്റ് ദി equator. So it is different at the pole from that at the equator. So as the value of g is changing, the weight will also change. അല്ലെങ്കിൽ weight will also vary depending upon the value of g. അതായത് weight is actually a force that is given by m into g, right? So as the value of g is changing, എന്താണ് വെയിറ്റും മാറുന്നുണ്ട്. സോ നമ്മൾ പറയുവാണെങ്കിൽ as the value of gravity is changing, the value of g എന്താണ്, it is greater at the poles and it is lesser at the equator. So as the value of g is changing from pole to equator or from equator to pole, the weight of the body will also change from equator to pole. So we can say that weight is the quantity that is actually varying. Okay. And the value of g does not affect the mass. അതുകൊണ്ട് തന്നെ there is no change in the mass of the body, whether it is at the equator or whether it is at the pole. Equator ആയിക്കോട്ടെ പോളിലായിക്കോട്ടെ എവിടെയാണെങ്കിലും mass of the bodyക്ക് ചേഞ്ച് ഒന്നും സംഭവിക്കത്തില്ല. But as the acceleration due to gravity is changing at different places on earth, or it is different at different places on earth, the weight will also vary at different places on earth. അപ്പൊ എന്താണ് എൻ്റെ ഒരു സമ്മറി പറയുവാണെങ്കിൽ, മാസ് ആൻഡ് വെയിറ്റ് ഓഫ് എ ബോഡി ഇസ് ഡിറ്റർമൈൻഡ് അറ്റ് ദി പോൾ ആൻഡ് ദി ഇക്വേറ്റർ. ആൻഡ് എവിടെയാണ് ഡിഫറൻസ് വരുന്നത്? ദി ഡിഫറൻസ് ഇസ് ഹാപ്പനിങ് ഫോർ weight. Mass is a constant, it is same everywhere, there is no change in the mass, but it is a weight that's actually varying in the pole or at the equator, or depending on the place on the earth.
Okay, I hope this is clear. ഇതൊരു സിമ്പിൾ ഒരു എക്സാമ്പിൾ പറയാണ്. സോ നമ്മൾ ഈ ഫിഗറിനെ റൈറ്റ്, ലെറ്റ്സ് ടേക്ക് ഇറ്റ് ഫ്രം ദി റൈറ്റ് സൈഡ്. സോ a boy is standing here. So the boy is telling like my mass is always 56 kg. So the boy is having a mass of 56 kg. So what do you think is the weight of the boy on earth? So weight is actually, it's the force, that is m into g. So 56 into, for simplicity we are taking here as 10 meter per second square. In the value of g ne nammal 10 meter per second square ആയിട്ട് consider ചെയ്യുവാണ്. instead of 9.8 easy calculation വേണ്ടിയിട്ട് നമ്മൾ അങ്ങനെ എടുത്താൽ weight will be 560 Newton, right? So mass of a boy 56 kilogram ആണെങ്കിൽ his weight on earth എന്ന് പറയുന്നത് 560 Newton ആയിരിക്കും. So I think these two നിങ്ങൾക്ക് മനസ്സിലായി അല്ലെ? ഈ ഫിഗറിൽ ബോയ്സ് ടെല്ലിംഗ് ലൈക്ക് മൈ മാസ് ഇസ് ഓൾവേസ് 56 kg, മൈ വെയിറ്റ് ഓൺ എർത്ത് ഇസ് അറൌണ്ട് 560 ന്യൂട്ടൺ. അറൌണ്ട് ഇട്ടിരിക്കുന്നത് 9.8 വെച്ചിട്ട് കാൽക്കുലേറ്റ് ചെയ്യുന്നെങ്കിൽ ഇറ്റ് വിൽ ബി ലെസ് ദാൻ 560, റൈറ്റ്, നിയർ ടു 560. സോ അതാണ്. ഇനി വാട്ട് ഡസ് എ സെന്റർ ഫിഗർ മീൻ? സോ ദ ബോയ് ഈസ് ടെല്ലിംഗ് ലൈക്ക് മൈ വെയിറ്റ് ഓൺ മൂൺ ഇസ് അറൌണ്ട് 90 ന്യൂട്ടൺ. ഓക്കെ, എന്റെ വെയിറ്റ് ഓൺ മൂൺ എന്ന് പറയുന്നത് അറൌണ്ട് 90 ആണ്. സോ നമ്മൾ സിംപ്ലി പറയുവാണെങ്കിൽ ഹിസ് മാസ് ഇസ് 56, ഹിസ് വെയിറ്റ് ഇസ് 560 അല്ലെ? ബട്ട് മൂന്ന് വന്നപ്പോഴത്തേക്കും വെയിറ്റിന് ചേഞ്ച് ഉണ്ടായി. എന്തുകൊണ്ടാണ് മൂന്ന് വന്നപ്പോഴത്തേക്കും വെയിറ്റിന് ചേഞ്ച് ഉണ്ടാവുന്നത്? അല്ലെങ്കിൽ ഈ ബോയ് മൂണിൽ പോയി നിന്നിട്ട് വെയിറ്റ് മെഷർ ചെയ്ത് കഴിഞ്ഞാൽ വൈ ഇസ് ദ വെയിറ്റ് ഗെറ്റിംഗ് റെഡ്യൂസ്ഡ് ഓൺ മൂൺ? ഓൾറെഡി നമ്മൾ ഡിസ്കസ് ചെയ്തതാണ്. ദി ആക്സിലറേഷൻ ഡ്യൂ ടു ഗ്രാവിറ്റി ഓൺ മൂൺ ഇസ് ലെസ് കമ്പയർ ടു ദാറ്റ് ഓൺ എർത്ത്. ദ വാല്യൂ ഓഫ് ജി എന്ന് പറയുന്നത് 1/6. the value of g on moon എന്ന് പറയുന്നത് 1/6 the value of g on earth ആണ് അല്ലെ? സോ ആക്സിലറേഷൻ ഡ്യൂ ടു ഗ്രാവിറ്റി നേരെ 1/6 റെഡ്യൂസ് ചെയ്യുവാണ്. അതുകൊണ്ട് തന്നെ വെയിറ്റും നേരെ 1/6 റെഡ്യൂസ് ചെയ്യും. സോ വി ക്യാൻ എക്സ്പെക്ട് എ വെയിറ്റ് ഓഫ് അറൌണ്ട് 91 or 92 ന്യൂട്ടൺ or നിയർലി അറൌണ്ട് 90 ന്യൂട്ടൺ വെയിറ്റ് ആണ് ദി ബോയ് വിൽ എക്സ്പീരിയൻസ് ഓൺ മൂൺ. അല്ലെങ്കിൽ നമ്മൾക്ക് എന്താണ് വെയിറ്റ് ഓൺ എർത്തിനെ ഡിവൈഡ് ബൈ 6 ചെയ്യാം. അല്ലെങ്കിൽ എന്താണ് W is equal to m into g ആണ്. So mass on earth is 56 or mass everywhere is 56. Whatever be the place be, the mass of the boy എന്ന് പറയുന്നത് 56 തന്നെ 56 കിലോഗ്രാം തന്നെ ആയിരിക്കും. ഇനി ആക്സിലറേഷൻ ഡ്യൂ ടു ഗ്രാവിറ്റി നമ്മൾ ഇവിടെ 10 or let us put it as 9.8 meter per second square, and we know that the acceleration due to gravity on moon is 1/6 of the acceleration due to gravity on earth, right? So we are going to calculate the weight is 56 into 9.8 into 1/6. So we'll get the value around 91 Newton or around 90 Newton. Okay. So to summarize this figure, we can say that the mass is always constant, or it is constant everywhere, whether it's on earth or whether it's in some other place. But the weight will change depending upon the value of the acceleration due to gravity. Okay, to summarize the previous figure, നമ്മൾ already കണ്ടുപോയ ഫിഗറിനെ ഒന്ന് സമ്മറൈസ് ചെയ്യുവാണെങ്കിൽ we can say that the mass of the body remains same on the earth and moon and anywhere in space. എവിടെ ആയിക്കോട്ടെ, എർത്തിലായിക്കോട്ടെ, എർത്തിന്റെ ഏത് പാർട്സിലും ആയിക്കോട്ടെ, അതായത് പോൾസിലോ ഇക്വേറ്ററിലോ എവിടെ ആയിക്കോട്ടെ, വേറെ മൂണിലായിക്കോട്ടെ, എനിവേർ ഇൻ സ്പേസ് ദി മാസ് ഓഫ് ദി ബോഡി വിൽ റിമെയിൻ ദി സെയിം. അതുപോലെ തന്നെ ദി മെയിൻ ഡിഫറൻസ് ബിറ്റ്വീൻ മാസ് ആൻഡ് വെയിറ്റ് ഇസ് ദാറ്റ് ഇഫ് എ പേഴ്സൺ ലീവ് ഓൺ എർത്ത് ആൻഡ് വെൻ ടു മൂൺ ഓർ മാസ്, ഹിസ് മാസ് വിൽ remain the same, but his weight will change due to the force of gravity of the related surface of planet or moon. അപ്പം മാസ് ആൻഡ് വെയിറ്റ് തമ്മിലുള്ള ഡിഫറൻസ് എന്ന് പറയുന്നത്, ഇഫ് എ പേഴ്സൺ ഹു ഇസ് ലിവിങ് ഓൺ എർത്ത്, എർത്തിലുള്ള ഒരാള് മൂണിലോ മാർസിലോ എവിടെ പോയാലും ഹിസ് മാസ് വിൽ ബി ദ സെയിം, ബട്ട് ഹിസ് വെയിറ്റ് ഇസ് ആക്ച്വലി changing depending upon the force of gravity that is experienced on that planet or on that moon. അല്ലെ, ഫോഴ്സ് ഓഫ് ഗ്രാവിറ്റി അനുസരിച്ച് എന്താണ്, അല്ലെങ്കിൽ ആക്സിലറേഷൻ ഡ്യൂ ടു ഗ്രാവിറ്റി അനുസരിച്ച് ദി വെയിറ്റ് വിൽ ചേഞ്ച് ഓൺ ദി സർഫസ് ഓഫ് ദി പ്ലാനറ്റ് അല്ലെങ്കിൽ മൂൺ എവിടെയാണെങ്കിലും അതിന്റെ ആക്സിലറേഷൻ ഡ്യൂ ടു ഗ്രാവിറ്റി അല്ലെങ്കിൽ അവിടെ എക്സ്പീരിയൻസ് ചെയ്യപ്പെടുന്ന ഫോഴ്സ് ഓഫ് ഗ്രാവിറ്റി അനുസരിച്ച് വെയിറ്റിന് ചേഞ്ച് ഉണ്ടാവും. ബട്ട് ദി മാസ് ഓഫ് ദി പേഴ്സൺ വിൽ ബി സെയിം everywhere on earth or on other planet or on anywhere in the space. So the mass of any object is constant on earth and space. It is not affected by the gravitational
force. So the mass is a constant and it is independent of the force of gravity or gravitational force. Okay, so where does a body experience the maximum weight on Earth and why? So the question arises, എവിടെയാണ് എർത്തിലിരിക്കുന്ന ഒരു ബോഡിക്ക് maximum weight experience ചെയ്യാൻ പോകുന്നത്? Okay, so let the body mass be m. So weight എന്ന് പറയുന്നത് എന്താണ്? m into g ആണ്. ആണല്ലോ, നമുക്കറിയാം മാസ് കോൺസ്റ്റന്റ് ആണ്. So it will be same everywhere on Earth. So the weight of a body depends merely on the value of g. Force of gravity അല്ലെ acceleration due to gravity നെ ഡിപ്പെൻഡ് ചെയ്ത് മാത്രമാണ് weight of the body ഇരിക്കുന്നത്. So ഈ weight of the body increases if the value of g increases. അപ്പോൾ maximum weight experience ചെയ്യുന്നത് maximum value of g ഉള്ള പ്ലേസിൽ അല്ലെങ്കിൽ maximum force of gravity ഉള്ള ഒരു പ്ലേസിലായിരിക്കും നമ്മൾ maximum weight experience ചെയ്യാൻ പോകുന്നത്. And that will be at the poles. അല്ലേ, we already studied poles-ലാണ് the value of g is greater. അല്ലേ, the value of g is greater at the poles. Therefore, we can see or we can experience maximum weight at the poles. We have another question. Where does a body experience minimum weight on Earth and why? Okay, അപ്പോൾ മുന്നേ നമ്മൾ കണ്ടു മാക്സിമം വെയിറ്റ് എക്സ്പീരിയൻസ് ചെയ്യുന്നത് മാക്സിമം വാല്യൂ ഓഫ് ജി ഉള്ളിടത്തായിരിക്കും. അപ്പൊ മിനിമം വെയിറ്റ് എക്സ്പീരിയൻസ് ചെയ്യാൻ പോകുന്നത് എവിടാണ്? W equal to m into g. Minimum value of g ഉള്ളിടത്തായിരിക്കും. അതെവിടെയാണ്? It is at the equator. So minimum weight is experienced at the equator because the value of g at the equator is less compared to the value of g at the other places on the earth. അതുകൊണ്ട് തന്നെ മിനിമം വെയിറ്റ് എക്സ്പീരിയൻസ് ചെയ്യാൻ പോകുന്നത് നമ്മൾ ഇക്വേറ്ററിലായിരിക്കും. Now find out the weight of a body of mass 40 kg and express the value in Newton. Okay, so given that the mass m is equal to 40 kg. Now we know that weight of a body is the force, or we can write it as m into g. So mass is 40 kg, g is 9.8 meter per second square. So multiply 9.8 into 40 ചെയ്യാൻ നമുക്ക്, or multiplying 9.8 into 4, 8 4s are 32, 9 4s are 36 plus 3, 39, or we can say that it will be 39.2 into 10 kilogram meter per second square, or it will be 392 Newton, or nearly to നമ്മൾ 9.8 പകരം 10 ആയിട്ടിരുന്നെങ്കിൽ it will be 400 Newton, or around 400 Newton ആയിരിക്കും ആ ബോഡിയുടെ weight. So the mass of the body is 40 kg. So its weight will be around 400 Newton or 392 Newton. Okay. Now, if a body whose mass and weight already determined at the equator is placed at the pole, so we have to choose the correct statement from the below. അപ്പം ഒരു ബോഡിയുടെ മാസ് ആൻഡ് വെയിറ്റ് നമ്മൾ ഓൾറെഡി ഇക്വേറ്ററിൽ വെച്ച് കണ്ടുപിടിച്ചു, ആൻഡ് ഇറ്റ് ഇസ് ടേക്കൺ ആൻഡ് പ്ലേസ്ഡ് അറ്റ് ദി പോൾ. അപ്പൊ എന്ത് ചേഞ്ച് ആയിരിക്കും വരാൻ പോകുന്നത്? ഇക്വേറ്ററിൽ നിന്ന് പോളിലേക്ക് വന്നപ്പോൾ ദ കണ്ടീഷൻ ചേഞ്ച്ഡ് അല്ലെ. ദ ബോഡി വാസ് ഇനീഷ്യലി അറ്റ് ദി ഇക്വേറ്റർ ആൻഡ് ഈ ബോഡീനെ എടുത്ത് നമ്മൾ പോളിൽ വെച്ചു, പോൾ ഓഫ് ദി എർത്തിൽ വെച്ചു. സോ വാട്ട് ആർ യു ഗോയിങ് ടു ഒബ്സർവ് ഹിയർ? സോ മാസ് ഡസ് നോട്ട് ചേഞ്ച്, വെയിറ്റ് ഇസ് മാക്സിമം. Mass does not change, weight is minimum. Both mass and weight changes and the values, like both the mass and weight are maximum, both mass and weight are minimum. നമുക്ക് പറയാൻ പറ്റും എന്താണ്, നമ്മൾ ഓൾറെഡി ഇപ്പം previously കണ്ട ക്വസ്റ്റ്യൻസ് ചെയ്താൽ നമുക്ക് സിമ്പിൾ ആയിട്ട് ഇതിനെ ആൻസർ ചെയ്യാൻ പറ്റും അല്ലെ. വി ഓൾറെഡി സ്റ്റഡീഡ് ലൈക്ക് മാസ് is a constant. It is same everywhere on Earth. It's same everywhere on Moon. If we take an object from Earth to Moon, Earthil ninnu Moonilekku ഒരു ഒബ്ജക്റ്റിനെ കൊണ്ടുപോയാലും അതിന്റെ മാസ് ഓഫ് ദി ബോഡി എന്താണ്? ഇറ്റ് ഈസ് എ കോൺസ്റ്റന്റ് അല്ലെ. വെയിറ്റിന് മാത്രമാണ് മാറ്റം വരാൻ പോകുന്നത്. അപ്പൊ എർത്തിൽ തന്നെ ഇരിക്കുന്ന എർത്തിന്റെ ഇക്വേറ്ററിൽ നിന്ന് പോളിലേക്ക് ഒരു ഒബ്ജക്റ്റിനെ നമ്മൾ മാറ്റി പ്ലേസ് ചെയ്യുമ്പോൾ ദി മാസ് ഇസ് ഗോയിങ് ടു ബി എന്താണ്? കോൺസ്റ്റന്റ് ആണ്. സോ ദർ വോണ്ട് ബി എനി ചേഞ്ച് ഇൻ മാസ്. അപ്പൊ നമുക്ക് ഓപ്ഷൻസ് സി ആൻഡ് ഡിനെ നമുക്ക് കട്ട് ചെയ്യാം അല്ലെ. എ ആൻഡ് ബി, മാസ് ഡസ് നോട്ട് ചേഞ്ച്. ദാറ്റ് ഈസ് ഗോയിങ് ടു ബി ദി കറക്റ്റ് ആൻസർ. ഇനി അടുത്തത് വെയിറ്റ് കുറയുവാണോ കൂടാനാണോ പോകുന്നതെന്ന് നമ്മൾ ഓൾറെഡി പറഞ്ഞു. ദ വാല്യൂ ഓഫ് ജി അറ്റ് ദി ഇക്വേറ്റർ എന്ന് പറയുന്നത് മിനിമം ആണ് കമ്പയർഡ് ടു ദാറ്റ് അറ്റ് ദി പോൾസ്. അതുകൊണ്ട് തന്നെ വെയിറ്റ് വിൽ ബി മിനിമം അറ്റ് ദി ഇക്വേറ്റർ അല്ലെ. സോ ദി വെയിറ്റ് ഈസ് മാക്സിമം അറ്റ് ദി പോൾ, അല്ലെങ്കിൽ ഇക്വേറ്ററിൽ നിന്ന് പോളിലേക്ക് ചെല്ലുമ്പോഴത്തേക്കും വെയിറ്റ് കൂടും ബിക്കോസ് ദി വാല്യൂ ഓഫ് ജി ഈസ് ഇൻക്രീസിങ്.
Okay, so the correct answer is mass does not change and weight is maximum. Okay, so the correct answer is mass does not change and weight is maximum. So consider this figure. ഈ ഫിഗർ നോക്കുമ്പോൾ നമുക്കറിയാം ഒരു കുട്ടി ഹൈ ജമ്പ് ചെയ്യുവാണ് അല്ലെ. ആ കുട്ടി ഒരു അറൌണ്ട് ഒരു 4 മീറ്റർ കവർ ചെയ്യുന്നുണ്ടെന്ന് വെക്കാം. ഇപ്പൊ സൈഡിൽ ഇരിക്കുന്ന കുട്ടി ആലോചിക്കുവാണ്, he would have jumped up to 24 meter if he was on the moon. മൂണിലായിരുന്നെങ്കിൽ ഈ കുട്ടി, ഈ ചാടുന്ന കുട്ടിക്ക് ഒരു 24 മീറ്റർ എങ്കിലും കവർ ചെയ്യാൻ പറ്റുമായിരുന്നല്ലോ. സോ why is this child thinking like this? എന്തുകൊണ്ടാണ്? സിമ്പിൾ ഓൺലി, റൈറ്റ്? ബിക്കോസ് ആക്സിലറേഷൻ ഡ്യൂ ടു ഗ്രാവിറ്റി ഓൺ മൂൺ എന്ന് പറയുന്നത് കുറവാണ് അല്ലേ. സോ ഫോഴ്സ് ഓഫ് ഗ്രാവിറ്റി എന്ന് പറയുന്നത് മൂണിൽ കുറവാണ്. സോ ഇറ്റ് ഇസ് 1/6 വാല്യൂ ഓൺ എർത്ത് ആണ്. അപ്പൊ 4 മീറ്റർ എർത്തിൽ കവർ ചെയ്യാമെങ്കിൽ ആക്സിലറേഷൻ ഡ്യൂ ടു ഗ്രാവിറ്റി 1/6 ആയിട്ട് റെഡ്യൂസ് ചെയ്യുവാണ്. സോ അഗെയിൻ 24 മീറ്റർ 6 ടൈംസ് കൂടുതൽ ഹൈറ്റ് നമുക്ക് മൂണിലാണെങ്കിൽ കവർ ചെയ്യാൻ പറ്റും. സോ ദാറ്റ് ഇസ് വാട്ട് is depicted in the figure. Now we are moving to free fall. So what is a free fall? When a body is allowed to fall from a height, it falls to the earth due to the force of gravity, and this is actually free fall. Okay, അപ്പം ഒരു ബോഡി ഒരു ഹൈറ്റിൽ നിന്ന് ഇറ്റ്സ് മെയ്ഡ് ടു അലൗ ടു fall and അത് എർത്തിലേക്ക് ഫോളോ ചെയ്യുന്നത് ജസ്റ്റ് ബിക്കോസ് ഓഫ് ദി ഫോഴ്സ് ഓഫ് ഗ്രാവിറ്റി. ഫോഴ്സ് ഓഫ് ഗ്രാവിറ്റി മാത്രം കാരണമാണ്. ഇതിനെയാണ് നമ്മൾ ഫ്രീ ഫോൾ എന്ന് പറയുന്നത്. സോ ഇഫ് ആൻ ഓബ്ജെക്ട് ഈസ് അണ്ടർ ഫ്രീ ഫോൾ, ഇറ്റ് മസ്റ്റ് ഫോൾ ഡൗൺ ഡ്യൂ ടു ഗ്രാവിറ്റി അറൗണ്ട് വിത്തൗട്ട് എനി എയർ റെസിസ്റ്റൻസ്. എയർ റെസിസ്റ്റൻസ് ഒന്നുമില്ലാതെ ആക്സിലറേഷൻ ഡ്യൂ ടു ഗ്രാവിറ്റി അല്ലെങ്കിൽ ഫോഴ്സ് ഓഫ് ഗ്രാവിറ്റി കാരണം മാത്രം ഒരു ഓബ്ജെക്ട് എർത്തിലേക്ക് വീഴുമ്പോൾ അതിനെ നമ്മൾ ഫ്രീ ഫോൾ എന്ന് പറയും. Now what is weightlessness? So when we are standing on an electronic platform balance, we know that we are exerting force on balance അല്ലെ. നമ്മളൊരു ഇലക്ട്രോണിക് പ്ലാറ്റ്ഫോം ബാലൻസിൽ നിന്നാൽ നമ്മൾ അതിലൊരു ഫോഴ്സ് എക്സേർട്ട് ചെയ്യുന്നുണ്ട്. സോ ദ ബാലൻസ് വിൽ റീഡ് ദ ഫോഴ്സ് എക്സേർട്ടഡ് ബൈ us ആൻഡ് ദിസ് ഇസ് എ റിയാക്ഷൻ ഫോഴ്സ് അല്ലെ. നമ്മൾ ബാലൻസ് നമ്മൾ എക്സേർട്ട് ചെയ്ത ഫോഴ്സിനെ റീഡ് ചെയ്യും, അല്ലെങ്കിൽ അതിനെ നമുക്ക് റിയാക്ഷൻ ഫോഴ്സ് എന്ന് പറയാം. ബട്ട് അണ്ടർ ഫ്രീ ഫോൾ ദിസ് ബാലൻസ് വിൽ റീഡ് സീറോ. അതായത് if it is allowed to fall freely, it will read zero. Because എന്തുകൊണ്ടാണ്? As the balance and we are undergoing free fall, balance no reaction force exert ചെയ്യാൻ പറ്റത്തില്ല. So that is why we feel weightlessness. അല്ലെങ്കിൽ that is why weightlessness is experienced. Basically പറയുവാണെങ്കിൽ if both of the balance and us are under free fall, എന്താണ് ഒരു reaction force exert ചെയ്യാൻ ബാലൻസിന് പറ്റത്തില്ല. So it will read zero, and that is how we experience weightlessness. Okay, so suppose that a spring balance with the body suspended from it is allowed to fall. What will be the reading shown by the balance? Reading shown by the balance എന്ന് പറയുന്നത് 0 ആയിരിക്കും അല്ലേ. അത് എന്തുകൊണ്ടാണ്? Since the balance and we are undergoing free fall, balance no reaction force exert ചെയ്യാൻ പറ്റത്തില്ല. ആക്ച്വലി ഒരു റിയാക്ഷൻ ഫോഴ്സ് എക്സേർട്ട് ചെയ്യുന്ന നമ്മളൊരു ബാലൻസിൽ മെഷർ ചെയ്യാൻ ശ്രമിക്കുമ്പോൾ നമ്മൾ എക്സേർട്ട് ചെയ്യുന്ന ഫോഴ്സിന്റെ റിയാക്ഷൻ ഫോഴ്സ് ആണ് ബാലൻസ് മെഷർ ചെയ്ത് നമുക്കൊരു വാല്യൂ ആയിട്ട് തരുന്നത്. ഫ്രീ ഫോളില് ഈ റിയാക്ഷൻ ഫോഴ്സ് എക്സേർട്ട് ചെയ്യാൻ പറ്റത്തില്ല, അല്ലെങ്കിൽ അങ്ങനത്തെ കണ്ടീഷനിൽ നമ്മൾ വെയ്റ്റ്ലെസ്നെസ് അനുഭവപ്പെടും. സോ ഇറ്റ് ഇസ് എ റിയാക്ഷൻ ഫ്രം ദി സർഫസ് ദാറ്റ് ഇസ് മെഷേർഡ് ആസ് വെയിറ്റ്. റിയാക്ഷൻ ഫോഴ്സ് എക്സേർട്ട് ചെയ്യാൻ പറ്റുന്നില്ലെങ്കിൽ ബാലൻസ് വിൽ റീഡ് സീറോ. റിയാക്ഷനെയാണ് ആക്ച്വലി ഇത് മെഷർ ചെയ്ത് തരുന്നത്, ബാലൻസസ് അല്ലെ. അപ്പം റിയാക്ഷൻ എക്സേർട്ട് ചെയ്യാൻ പറ്റുന്നില്ലെങ്കിൽ, അണ്ടർ ഫ്രീ ഫോളിൽ റിയാക്ഷൻ എക്സേർട്ട് ചെയ്യാൻ പറ്റുന്നില്ലെങ്കിൽ, it will give the value 0. Now, why does the weight of an object in free fall is 0? Okay, again, എന്തുകൊണ്ടാണ് ആ ഒബ്ജക്റ്റിന്റെ വെയിറ്റ് അണ്ടർ ഫ്രീ ഫോളിൽ 0 ആകുന്നത്? സോ ഫോളിംഗ് ഓഫ് എ ബോഡി ടുവേർഡ്സ് എർ ഡ്യൂ ടു ഗ്രാവിറ്റിനെയാണ് നമ്മൾ ഫ്രീ ഫോൾ എന്ന് പറഞ്ഞത്. ഫ്രീ ഫോൾ ഇൻട്രൊഡ്യൂസ് ചെയ്തപ്പോൾ നമ്മൾ പറഞ്ഞു ഡ്യൂ ടു ഫോഴ്സ് ഓഫ് ഗ്രാവിറ്റി എർത്തിലേക്ക് ഒരു ഒബ്ജക്റ്റ് വീഴുവാണെങ്കിൽ ദാറ്റ് വി ക്യാൻ സേ ദാറ്റ് ഈസ് അണ്ടർ ഫ്രീ ഫോൾ. ഇനി ഫ്രീ ഫോളിൽ ഓബ്ജക്റ്റ് കനോട്ട് ബി ഏബിൾ ടു ഗിവ് ദ റിയാക്ഷൻ ഫോഴ്സ്. എപ്പോഴും ഈ റിയാക്ഷൻ ഫോഴ്സിനെയാണ് എന്ത് മെഷർ ചെയ്യപ്പെടുന്നത്, വെയിറ്റ് ആയിട്ട് മെഷർ ചെയ്യപ്പെടുന്നത് ഈ റിയാക്ഷൻ ഫോഴ്സിനെയാണ്. സോ ഫ്രീ ഫോളില് ദി ഓബ്ജക്ട് വിൽ നോട്ട് ബി ഏബിൾ ടു ഗീവ് ദിസ് റിയാക്ഷൻ ഫോഴ്സ്. ഓൾസോ ദി ഗ്രാവിറ്റേഷണൽ ഫോഴ്സ് ഇസ് യൂട്ടിലൈസ്ഡ് ടു ഗീവ് ആക്സിലറേഷൻ ടു ദി ഓബ്ജക്ട്. അണ്ടർ ഓൾ ദീസ് സർക്കംസ്റ്റൻസസ് വെയിറ്റ് ഓഫ് എൻ ഓബ്ജക്റ്റിനെ നമുക്ക് എന്താണ് അണ്ടർ ഫ്രീ ഫോളില് വെയിറ്റ് ഓഫ് എൻ ഓബ്ജക്ട് 0 ആണെന്ന് നമുക്ക് പറയാം, ഓർ വി ഫീൽ വെയ്റ്റ്ലെസ്നെസ് അണ്ടർ ദീസ് circumstances. So let us summarize this session. നമ്മൾ ഇനീഷ്യലി കണ്ടത് മാസ് ആൻഡ് വെയിറ്റ് തമ്മിലുള്ള ഡിഫറൻസ് ആണ്.
സോ ക്വാണ്ടിറ്റി ഓഫ് മാറ്റർ ദാറ്റ് ഇസ് പ്രസന്റ് ഇൻ ആൻ ഓബ്ജക്റ്റിനെയാണ് നമ്മൾ മാസ് എന്ന് വിളിച്ചത്. വെയിറ്റ് ഇസ് ആക്ച്വലി ദ ഫോഴ്സ്, അല്ലെങ്കിൽ വെയിറ്റ് ഓഫ് ആൻ ബോഡി എന്ന് പറയുന്നത് ഫോഴ്സ് വിത്ത് വിച്ച് ദി എർത്ത് അട്രാക്ട്സ് ദ ബോഡി ടുവേർഡ്സ് ദി സെന്റർ ആണ്. ആൻഡ് വി യൂസ് common balance to measure mass and spring balance to measure weight. Again, നമ്മൾ free fall എന്താണ് പഠിച്ചു. So whenever a body is allowed to fall from a height, it falls due to gravity alone. It falls to the earth due to the force of gravity alone, and that is known as the free fall. So നമ്മൾ ഡിസ്കസ് ചെയ്ത സെഷൻസ് എല്ലാം ക്ലിയർ ആണെന്ന് വിചാരിക്കുന്നു. താങ്ക് യു. Manorama Horizon, learning made simple.